আচ্ছা, আমরা কলাম ডিজাইনের ৩ নম্বর কেসটা একটু দেখে নিই। দ্যাট ইজ শর্ট কলামস আন্ডার কম্প্রেশন অ্যান্ড biaxial bending. Okay, so we have already covered columns under purely axial loading, then columns under uh, axial load along with uniaxial bending. Now we shall go through short columns under compression and biaxial bending. Okay, so a figure is shown in this particular study material in which you can see that the column which is shown is subjected to a vertically downward concentric force with respect to the centroid of the column and two moments, one with respect to the x-axis and the other with respect to the y-axis, mux and muy respectively. Actually, what is happening over here, let me try to draw a figure to make you understand the real phenomena in a much better way. Let me just draw a figure. Okay, so this is an enlarged view of a column. You may consider as if, anyway, right. Okay, so you see, this is axis y and axis x for the column. Okay, now what is happening over here, the load is acting like this. It is somewhere here. It is not on x-axis, not on y-axis, but an arbitrary point. It is acting at an arbitrary point. So this is basically the load pu, okay, which is acting at an eccentricity of ex and ui. Okay, so the load is having an eccentricity with respect to both axes. Therefore, this load may be considered as if it is nothing but this load is very much equivalent to this. Okay, a load, concentric load pu acting right at the centroid of the column along with one moment like this mux and one moment like this muy. Okay, so these are nothing but equivalent action on the column. Okay, anyway, now therefore equivalent moment, therefore what is the equivalent moment? Or resultant moment, resultant moment on the column section is equal to what? Nothing but root over mux square plus muy square. This is nothing but mu, the equivalent moment. Okay, this means if this column section is subjected to a biaxial moment like this, the axis of bending will be something like this. This is nothing but the axis of bending. This is the axis of bending. And what about the neutral axis? If a column is subjected to an axial load along with biaxial bending,
The location of the neutral axis is like this. Sorry, this is the neutral axis. So for designing the column, you will understand we need to find out the equilibrium forces and moments with respect to neutral axis, and the location of the neutral axis is a very tricky location, and it is very tedious to find out the equivalent forces and moments based on the location of the neutral axis. Therefore, IS 456 recommends a simplified procedure which can be adopted for design of short columns subjected to axial load along with biaxial bending. Now this angle is nothing but theta, and obviously if equivalent or resultant moment mu is equal to root over mu x square plus mu y square, you obviously understand what will be the equivalent eccentricity. E Equivalent eccentricity E is nothing but mu by pu. In other words, you can find out the eccentricity with respect to x-axis. Ex is nothing but mux by pu, and ey is nothing but muy by pu, like this. Okay. Anyway, so this is the phenomena when a column is subjected to axial load along with biaxial bending. Now let us just refer to the study material in which you can see these things are written over here, and to avoid the tedious calculation, now this is mentioned by IS code itself. See, I want to, demonstrate or draw your attention. I would like to draw your attention to this particular note, okay, 39.5, when column sections are subjected to combined axial load and uniaxial bending, okay. The condition which is covered, which is already covered in the last class. The design of member subject to combined axial load and uniaxial bending will involve lengthy calculation by trial and error. In order to overcome these difficulties, interaction diagrams may be used. These have been prepared and published by BIS in SP16 Design 8 for reinforced concrete to IS 456. Okay, so SP16 is nothing but the facilitator for IS 456. To use the provisions of IS 456, we can take help from SP16, which will accelerate the design process, okay, with the help of the interaction diagrams which are being provided in the standard. Right, so this is about the uniaxial bending. Now again, when members are subjected to combined axial load and biaxial bending, the relevant clause is clause 39.6. See, the resistance of a member subjected to axial force and biaxial bending shall be obtained on the basis of assumptions given in 39.2 and 39.1 and 39.2, with neutral axis so chosen as to satisfy the equilibrium of load and moments about two axes. Now, uh, for design of biaxial bending, columns under biaxial bending, we shall refer to clause 39.2 and 39.1, obviously, okay, which is nothing but the basic of, or the basis on which the limit state of collapse is established, okay. But in order to apply these two relevant clauses for the design, we have to, first of all locate the neutral axis. And as I have already shown you, the location of the neutral axis is very tricky when a member is subjected to uh, axial load along with biaxial bending. Therefore, the code is itself suggests, code understand that this process is very tedious, cumbersome process, okay, cannot be carried out day in and day out. Therefore, alternatively, such members may be designed by the following equation, okay. A simplified equation is given, empirical sort of relationship is given in the code, okay. Mux by mux1 to the power alpha n plus muy by muy1 to the power alpha n shall be less than equal to 1.0, okay. So the simplified procedure adopted by the code clause 39.6 based on Bresler's empirical formulation.
and it is given by the relation mu x by mu x1 to the power alpha n plus mu y by mu y1 to the power alpha n less than equal to 0. Okay, what is mu x and mu y? Very easy. Mu x and mu y are the actual moments about x and y axis due to the design load. Okay, the moment which is occurring due to the eccentricity of the loading mu x and mu y, but mu x1 and mu y1 has to be determined by the designer. What is mu x1 and mu y1? Maximum uniaxial moment carrying capacity for an axial load of pu bending about x and y axis respectively. ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যদি ধরে নিই আমি একটুখানি এই বোর্ডটা আরেকবার চলে যাই। আমরা যদি ধরে নিই যে এই এমইউ এক্স আর এমইউ ওয়াই, ঠিক আছে, এর কোনোটাই নেই, এই এমইউ এক্স নেই, এমইউ ওয়াই নেই, কিচ্ছু নেই, শুধু পিইউ আছে, তাহলে এই পিইউ এর জন্য তো আমাকে একটা রেইনফোর্সমেন্ট প্রোভাইড করতে হতো। প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাইনিউটলি। ওকে, if the column is subjected to pu only, for that also we need to provide certain amount of reinforcement. Now when you are providing at least some reinforcement to the column section, okay, what is happening, the column is actually now being able to resist at least some amount of movement correspondingly. আমি কি বলতে চাইছি, আমি বলছি সেটা হচ্ছে, ধরা যাক শুধু পিইউ আছে, ঠিক আছে, let the column is subjected to PU only, ঠিক আছে, হয়ে গেল। বেশ, তার জন্য provided reinforcement ইকুয়াল টু সে পি পার্সেন্টেজ রেনফোর্সমেন্ট প্রোভাইড করেছি। তাহলে আমরা আগের দিন SP16 এর ডিজাইন চার্ট গুলো দেখেছি, এইরকম ডিজাইন চার্টে ওয়াই অ্যাক্সিসে আমরা নিয়েছিলাম পিইউ বাই এফসি কে বিডি, আর এক্স অ্যাক্সিসে নিয়েছিলাম এমইউ বাই এফসি কে বিডি স্কোয়ার, আর এই যে কার্ভ গুলো ছিল, এই কার্ভ গুলো হচ্ছে ফর ডিফারেন্ট পি বাই এফসি কে ভ্যালুজ, দিস কার্ভস আর প্রোভাইডেড ফর ডিফারেন্ট পি বাই এফসি কে ভ্যালুজ। ওকে, তো আমি এখন বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে, আমি যদি ধরে নিই শুধু পিইউ আছে আর রেনফোর্সমেন্ট আমি পি পার্সেন্টেজ প্রোভাইড করলাম, ঠিক আছে, তাহলে আমি এইখান থেকে এই পিটা যে প্রোভাইড করলাম, তাহলে আমি একটা এটা বার করতে পারবো, পি বাই এফসি কে, এটা আমি বার করতে পারবো পি যদি পেয়ে যাই। আচ্ছা, অ্যান্ড পি ইউটা আমি জানি, পি ইউটা যেহেতু জানি, পি ইউ বাই এফসি কে বিডি, এটা আমি বার করতে পারবো, ক্যান বি ডিটারমাইন্ড, ঠিক আছে। তাহলে আমি যদি একটু উল্টো প্রসেসে চিন্তা করি, ঠিক আছে, আমি যদি একটু উল্টো প্রসেসে চিন্তা করি যে আমি পি বাই এফসি কে আর পি ইউ বাই এফসি কে বিডি পেয়ে গেলাম, তাহলে আমি এই চার্টটাকে যদি রেফার করি, তাহলে এখান থেকে একটা পি বাই এফসি কে ভ্যালু আমি পেলাম, আর সরি পি ইউ বাই এফসি কে বিডির একটা ভ্যালু আমি পেলাম, পি বাই এফসি কে ভ্যালু পেলাম, তাহলে সেখান থেকে যে পয়েন্টটা আমি পাবো, ঠিক আছে, ধরা যাক পি বাই এফসি কে আমার এলো 0.6, পি ইউ বাই এফসি কে বিডি এলো 0.6, তাহলে আমি 0.6 থেকে এরকম সোজা আসছি, আস্তে আস্তে ধরা যাক আমার পি বাই এফসি কে এসছে 0.2, তো এই পয়েন্টটাতে কাট করলো, ঠিক আছে, এই পয়েন্টটা থেকে আমি কি করবো, আমি সোজা এখানে একটা ভার্টিক্যাল নামাবো, তাহলে আমি একটা করসপন্ডিং এমইউ বাই এফসি কে বিডি স্কোয়ারের ভ্যালু পাবো তো, ঠিক আছে। নাও considering relevant
interaction diagram of SP16. Okay, mu by fck bd square can be determined along x and y direction. ঠিক আছে, তাহলে আমি কি হলো এই পি ইউ যদি শুধু ইউনি এটা এটা যদি ধরে নি, এই পি ইউ এর জন্য এম ইউ বাই এফ সি কে বিডি স্কোয়ার এটা আমি এক্স আর ওয়াই দুটো ডাইরেকশনে আলাদা আলাদা করে বার করতে পারবো। এক্স ডাইরেকশনে যেটা আমি বার করব দ্যাট ইজ নাথিং বাট এম ইউ এক্স ওয়ান। ঠিক আছে, এই এক্স ডাইরেকশনের যেটা এই এক্স ডাইরেকশনেরটা হচ্ছে কিছুই না, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এম ইউ এক্স ওয়ান, আর ওয়াই ডাইরেকশনেরটা হচ্ছে এম ইউ ওয়াই ওয়ান। ঠিক আছে, এই দুটো হচ্ছে এইখানে যে রিলেশনশিপটা দেখানো আছে কোডে হোক বা এখানেও দেওয়া আছে, এই এম ইউ এক্স ওয়ান আর এম ইউ ওয়াই ওয়ানটা হচ্ছে ঠিক সেই জিনিসটা। তাহলে আমাদের বাই অ্যাক্সিয়াল কলামের যখন ডিজাইন করব আমাদেরকে শুরুতে কাজটা যেভাবে করতে হবে, আমাকে একটা আমি ডিজাইন স্টেপস বলে এখানে লিখে দিচ্ছি পরপর, সুবিধা হবে হয়তো। স্টেপস, ঠিক আছে, স্টেপ ওয়ানে আমরা ধরবো যেটা assume a suitable percentage of reinforcement। প্রথমেই বাইঅ্যাক্সিয়াল বেন্ডিং এর যদি প্রবলেম দেয় তাহলে প্রথমেই আমরা যেটা করব assume a suitable percentage of reinforcement। ওকে, 2 নম্বরে আমাকে যেটা ধরতে হবে assume, এটা আমি এটা বলে দিচ্ছি 1% maybe as the ফার্স্ট ট্রায়াল। ঠিক আছে, প্রথম ট্রায়ালে আমরা এটা 1% ধরে নেব। assume clear cover t dash। ওকে, 3 find out d dash by d comma p by fck। p আমি 1% ধরে নিয়েছি, তাহলে p by fck আমি বার করতে পারবো। আচ্ছা, আর p u by fck bd হয়ে গেল। refer suitable interaction diagram from SP16 and find out MUX1 and MUY1। ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই তারপরে এই স্টেপগুলোতে আমি যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ আলফা এন। তো MUX MUY MUX1 MUY1 এই দুটো আমরা পেয়ে গেছি। ঠিক আছে, alpha n is an exponent related to pu by puz। Okay, if you refer the code, it is given in the code also, alpha n is an exponent which is related to pu by puz। Now what is this puz? Find out the value of puz using the relation given in the is code, 0.45 fck ac plus 0.75 fy asc, this is puz। Okay, simply use this relation and find out puz given in the study material also, puz equal to 0.45 fck/ac plus 0.75 fy/asc। And once you get the value of puz, you can find out the ratio pu by puz also. See what is written in the code: for values of pu by puz,
equal to 0.2 to 0.8, the values of alpha n vary linearly from 1 to 2. For values less than zero point 0.2, alpha n is 1. For values greater than zero point 0.8, alpha n is 2. Okay, so what does it mean? Alpha n is based on pu by puz, first of all. Okay, then puz equal to 0.45 fck ac plus 0.75 fy asc হলো। এবার পিইউ বাই পিইউজেড এর ভ্যালুটা আমি পিইউজেড পেয়ে গেলে পিইউ বাই পিইউজেড টা আমি খুব সহজেই বার করতে পারবো, ঠিক আছে? হলো। তাহলে আমি পিইউজেড যে এটা পেয়ে গেলাম, এবার আমাকে কোডে কি বলেছে, পিইউ বাই পিইউজেড যদি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 0.2 হয়, ঠিক আছে, ফর alpha n equal to 1. Okay, for pu by puz greater than equal to 0.8, alpha n equal to 2, তাহলে এই 0.2 থেকে 0.8 এর মধ্যে কি হবে, এইটুকুর মধ্যে হবে alpha n varies linearly from 1 to 2। তাহলে 0.8 বা তার কম হলে পিইউ বাই পিইউজেড 0.2 বা তার কম হলে আলফা এন হবে 1, পিইউ বাই পিইউজেড 0.8 বা তার বেশি হলে আলফা এন হবে 2, আর এর মাঝামাঝি কোনো ভ্যালু যদি হয়, পিইউ বাই পিইউজেড ধরা যাক হলো আমার 0.35, তখন আমাকে এটা লিনিয়ারলি ইন্টারপোলেট করে বার করতে হবে, ঠিক আছে? এটা এখানে স্টাডি মেটেরিয়ালে যদি আমরা দেখি, এখানে এটাকে গ্রাফিক্যালি দেখানো আছে। এই দেখ, পিইউ বাই পিইউজেডটাকে আমি এক্স অ্যাক্সিসে প্লট করলাম, আলফা এনটাকে আমি ওয়াই অ্যাক্সিসে প্লট করলাম, তাহলে 0.2 অবধি এই আলফা এনটা এলো 1 হয়ে, 0.8 এ গিয়ে এটা হয়ে গেছে 2 আলফা এনটা, আর এখান থেকে এটা এরকম লিনিয়ারলি ভ্যারি করেছে, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য ভ্যারিয়েশন অফ আলফা এন, ঠিক আছে? তাহলে আমি যে স্টেপ গুলো লিখছিলাম, স্টেপে পরের স্টেপটা কি হবে আমার? আচ্ছা, আমার এখন যেটা হয়েছে 4 এ গিয়ে আমি mu x mu y1 পেয়ে গেছি, তাহলে স্টেপ নাম্বার 5 আমার হবে ডিটারমাইন puz, ঠিক আছে, and consequently মানে তারপর consequently the ratio pu by puz। ওকে, রেশিওটা পেয়ে গেলে 6 নম্বর, from the pu by puz ratio determine alpha n। okay, check for mu x by mu x by sorry mu x1 to the power alpha n plus mu y by mu y1 to the power alpha n, ঠিক আছে, লেস দ্যান ইকুয়াল টু 1। এইটা আমাকে চেক করতে হবে, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে ব্যাপার। এবার আমার কাজটা কি? এবার দেখা গেল যে এই রেশিওটা
এই রেশিওটা আমার দেখা গেল একের থেকে বেশি হয়ে গেল, তার মানে আমার রেইনফোর্সমেন্ট পার্সেন্টেজটাকে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, রেইনফোর্সমেন্ট পার্সেন্টেজটাকে আমাকে আরেকটু বাড়াতে হবে, ঠিক আছে। আর যদি দেখা যায় যে এটা আমার অনেক কম হয়ে গেছে, এটা যদি আমার অনেক কম এসে যায়, তার মানে হচ্ছে আমার ব্যাপার বেসিক্যালি সেকশনটা, যদি সেকশনটা আমাকে দিয়েই দেয়, ঠিক আছে, তাহলে তো আমার আর কিছু করার নেই। সেকশনটা যদি আমাকে দিয়ে দেয়, তাহলে আমি রেনফোর্সমেন্ট চাইলে আর একটু কমাতে পারি, কিন্তু 1% যদি নিয়ে কাজ করি তার থেকে আর কি কমাবো। তবে সেকশনটা বোঝা যাচ্ছে যে অনেক কম যদি হয়, আমাদের তো মিনিমাম পার্সেন্টেজটা হচ্ছে গ্রস এরিয়া রিকোয়ার্ড এর উপর বেস করে হয়, তো চাইলে আমরা মানে 1% যেটা, ওটা তো যেটা আমরা এরিয়া অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইড করছি তার উপর 1% নিয়ে করছি, তো চাইলে এটা চেঞ্জ করা যায়। মানে ব্যাপার হচ্ছে আমাদের ডিজায়ার্ড যেটা বা ডিজায়ারেবল যেটা, সেটা হচ্ছে এই বাদিকটা, এই লেফট হ্যান্ড সাইডটা mu x by mu x1 to the power alpha n plus mu y by mu y1 to the power alpha n, এই ভ্যালুটাকে আমি একের যতটা সম্ভব কাছাকাছি যদি নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমার ডিজাইনটা হবে সেফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইকোনমিক, ঠিক আছে, এইটা হবে আমার উদ্দেশ্য। এই রেশিওটা একের খুব কম, 0.2 0.3, এটা হওয়া ডিজায়ারেবল না, আবার একের ওপরে তো অ্যালাউড নয়। একের ওপরে চলে গেলে পরে আনসেফ, আর খুব কম হয়ে গেলে আনইকোনমিক। তাহলে আমার অপটিমাম ডিজাইন আমরা কখন বলতে পারি, যদি আমার বাদিকটা এই রেশিওটা যদি আমার একের কাছাকাছি আমরা নিয়ে যেতে পারি, 0.7 0.8, খুব ভালো ডিজাইন সেটা করসপন্ডিং, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো আমরা ঝপ করে এটার একটা নিউমেরিক্যাল এক্সাম্পল দেখে নিই। খুব সহজ, প্রথমে একটা রেইনফোর্সমেন্ট পার্সেন্টেজ আমরা ধরে নেব। তো অঙ্কটা বলেছে ডিজাইন দ্য রেইনফোর্সমেন্টস ইন আ শর্ট কলাম 400 mm by 600 mm subjected to an ultimate axial load of 1600 kilonewton together with ultimate moments of 120 kilonewton meter and 90 kilonewton meter about the major and minor axis respectively। তাহলে আমার শর্ট কলামটার সেকশনটা বলে দিয়েছে 400 mm by 600 mm, it is subjected to an ultimate axial load of 1600 kilonewton, mu x equal to 120 kilonewton meter, mu y equal to 90 kilonewton meter. Okay, grade of concrete is M20 and grade of steel is Fe415. Okay, so first let us chalk out the given data. The problem is fairly simple. If I just go through the study material, I hope you will understand. Okay, B equal to 400 mm, D equal to 600 mm given in the problem itself, mu x equal to 120 kilonewton meter, mu y equal to 90 kilonewton meter, pu equal to 1600 kilonewton, fck 20, fy equal to 415 newton per mm square. Okay, so let us just check the different steps. We have to assume a clear cover. Let us consider d dash equal to 60 millimeter. Therefore, d dash by d is equal to 0.1. Okay, d dash equal to 60, d equal to 600. Therefore, d dash by d equal to 0.1. Please keep in mind, this is when we are finding out the uniaxial moment carrying capacity with respect to the major axis. আমরা যখন mu x নিয়ে কাজ করছি ওই সময় d নেব, mu y নিয়ে যখন কাজ করব তখন কিন্তু d dash by b করতে হবে, মানে 60/40 নিয়ে তখন আমাকে কাজ করতে হবে, ঠিক আছে। বেশ, তো আমরা প্রথমেই চলে যাই রেইনফোর্সমেন্টসে। আমি এখানে স্টেপসে বলে দিয়েছি যে প্রথমে আমাকে একটা সুইটেবল পার্সেন্টেজ অফ রেইনফোর্সমেন্ট ধরে নিতে হবে, which may be equal to 1% as the initial trial. Okay, so reinforcements first of all have to be distributed equally on all the four sides. আমি আগের দিন বারবার করে বলেছি যে SP16 এ যে চার্ট গুলো দেওয়া আছে সেটা কিন্তু এই রেইনফোর্সমেন্টের অ্যারেঞ্জমেন্টের উপর বেস করে রেক্ট্যাঙ্গুলার সেকশনের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাক্সিস অফ বেন্ডিং এর প্যারালাল দিকে রেইনফোর্সমেন্ট শুধু দিতে পারি, অথবা চারদিকে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি। নাও দ্যাট অপশন ইজ অ্যাভেলেবল, উই ক্যান চুজ অ্যামং দিস টু অপশনস when a column is subjected to axial load along with uniaxial bending, but we are helpless, we can't help but to choose the reinforcement distributed equally on all the four sides when a column is subjected to biaxial bending, কারণ বেন্ডিং তো দুটো অ্যাক্সিসের রেসপেক্টেই হচ্ছে, কাজেই এখানে কিন্তু আমি যদি অ্যাক্সিস অফ বেন্ডিং চিন্তা করি, তাহলে অ্যাক্সিস অফ বেন্ডিং এর ছবি আমি আগেই একে দেখিয়েছি। অ্যাক্সিস অফ বেন্ডিং এর ছবি কিন্তু আমার বেসিক্যালি এইখানে এইটা, সরি
এই যে এইখানে আমি এঁকেছি, এখানে অ্যাক্সিস অফ বেন্ডিং কিন্তু আমার এটা, ঠিক আছে। তাহলে এর প্যারালাল ওইভাবে আমরা দিতে পারবো না, আমাদের এখানে চারদিকে রেনফোর্সমেন্টটা ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করেই দিতে হবে, ঠিক আছে। তো বাই অ্যাক্সিয়াল বেন্ডিং এর ক্ষেত্রে আমাদের চারদিকে ইকুয়ালি রেনফোর্সমেন্ট দেওয়া ছাড়া কোনো অল্টারনেটিভ নেই। তো অ্যাজ আ ফার্স্ট ট্রায়াল, তো আমরা ধরে নিয়েছি যে reinforcements আর ডিস্ট্রিবিউটেড ইকুয়ালি অন অল দ্য ফোর সাইডস। ফার্স্ট অফ অল এটা কেন ধরতে হবে, যাতে আমরা সুইটেবল চার্টটা রেফার করতে পারি। As a first trial, let us adopt percentage of reinforcement in the cross section as p equal to 1%. আমরা 1% reinforcement ধরে নিলাম। তো 1% reinforcement আমরা যদি দিই তাহলে as equal to কত হবে? as equal to pbd by 100, okay? Percentage of steel into cross section divided by 100. So just find out the corresponding value of as. P equal to 1, B 400, D 600 divided by 100. Therefore, AS value is equal to 2400 mm square, right? So let us now use, we have to provide this reinforcement. How can we provide this reinforcement? What is the area of a 20 mm bar? Area of a single 20 mm bar is 314 millimeter square. Therefore, if we provide 8 number 20 torque ডিস্ট্রিবিউটেড 3 অন ইচ ফেস, ঠিক আছে, মানে টোটাল আমরা 8টা বার দেব, তাহলে এক একটা ফেসে আমার 3টে করে বার পড়বে, ঠিক আছে। একটা ড্র করলেই দেখা যাবে, এই যে ছবি নিচে দেওয়াই আছে, দেখ এক একটা ফেসে হচ্ছে 3টে করে বার পড়ছে, ঠিক আছে। 8টা বার টোটাল, 1 2 3 4 5 6 7 8, এক একটা ফেসে 3টে করে পড়লো। তো এইটা যদি আমরা প্রোভাইড করি, 8টা 20 বার যদি আমরা প্রোভাইড করি, তাহলে প্রোভাইডেড এএস ইকুয়াল টু কি 8 into 314, which is equal to 2512 mm square। তাহলে এইটা আমরা রেনফোর্সমেন্ট প্রোভাইড করলাম। তাহলে আমাদের কিন্তু যে স্ট্রেংথটা কলামের বার করতে হবে, কলামের যে ইউনিঅ্যাক্সিয়াল মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি বা স্ট্রেংথ যাই বলি না কেন, that has to be determined based on the percentage of reinforcement provided, যেটা আমরা দিয়েছি তার উপর বেস করেই সেকশনটা স্ট্রেংথ তৈরি হবে, তাই তো। আচ্ছা, তাহলে P is equal to 100 into 2512 divided by 400 into 600, nothing but the percentage of reinforcement which is actually provided, and if you just find out the value you get P equal to 1.04. What is the corresponding value of P by FCK? It is equal to 1.04 by FCK is given as 20 mm square. So M20 concrete, as you can see we are using M20 concrete, right? And Fe415 HYSD bars. Therefore, P by FCK is nothing but 1.04 by 20 equal to 0.052. Now, PU by FCK BD. Find out the value of PU by FCK BD. PU is given as 1600 kilonewton. So simply find out the ratio. You get PU by FCK BD equal to 0.33. তাহলে আমরা কোন চার্টটা এখানে রেফার করব, আমরা রেফার করছি রেফারিং চার্ট 44। why chart 44? Because the reinforcements are first of all distributed equally on all the four sides. Secondly, Fy is 415. Thirdly, d dash by d equal to 0.1. So if you just refer chart 44, you will understand this chart 44 is given for reinforcement distributed equally on four sides for Fy equal to 415 and d dash by d equal to 0.1. So we have to refer chart number 44. এবার এখানে আমার কি আছে, P by FC কে আমি পেয়েছি 1.04, what value we have got, let us just see, 0.052 I guess, okay. So 0.052, P by FCK পেয়েছি 0.052 আর PU by FCK BD আমি পেয়েছি 0.33. So refer chart 44 of SP16. You get mu x1 by FCK BD equal to 0.085. How are we getting this value? For PU by FCK BD equal to 0.33, D dash by D equal to 0.1 and P by FCK equal to 0.052. Okay, just refer to the chart. I hope you will understand. No problem. P by FCK is you see 0.052. So this is for 0.06. This is for 0.04. So somewhere in between you get 0.05 nearly. Okay. P by FCK is 0.33. So 0.32, 0.34. তো এর মাঝামাঝি কোথাও এরকম জায়গায় you get 0.33. So just draw a straight line, come over here and drop a vertical. So that vertical will cut somewhere here. If you can do the thing more precisely, you get
I hope you are understanding. Okay, you get mu x1 by fck bd square equal to 0.085. Okay, তো bd square আমরা জানি, আর mu x1 টা তাহলে আমার ইউনিঅ্যাক্সিয়াল মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি, যে রেইনফোর্সমেন্টটা আমরা প্রোভাইড করলাম সেইটার জন্য আমার ইউনিঅ্যাক্সিয়াল মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি অলরেডি তৈরি হলো 245 কিলোনিউটন মিটার। ঠিক আছে, এটা হলো। তো 0.085 ইন্টু 20 ইন্টু 400 ইন্টু 600 স্কোয়ার ইন্টু 10⁻⁶, এটা আমরা কিলোনিউটন মিটারে নিলাম। এবার দ্য সেম থিং হ্যাজ টু বি ডান উইথ রেসপেক্ট টু দ্য মাইনর অ্যাক্সিস, উইথ রেসপেক্ট টু দ্য অ্যাক্সিস ওয়াই ওয়াই। তো যখন ওয়াই ওয়াই অ্যাক্সিসে আমরা নেব তখন বিটা হয়ে যাবে 600 mm আর ডিটা হয়ে যাবে 400 mm, জিনিসটা জাস্ট ঘুরে যাবে। ওকে, আর ডি ড্যাশ তো আমার 60 mm আছেই, তাহলে ডি ড্যাশ বাই ডি কিন্তু আমার 60 ডিভাইডেড বাই 400। তো এটা কিন্তু 0.15। তাহলে আমরা এখানে কোন চার্টটা দেখবো? আমরা কিন্তু এবার যদি ভুল করে চার্ট 44 দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের কাজটা হবে না, কারণ চার্ট 44 ডি ড্যাশ বাই ডি 0.1 এর জন্য। আমাদেরকে এবার দেখতে হবে চার্ট 45 ডি ড্যাশ বাই ডি ইকুয়াল টু 0.15, এভরিথিং রিমেইনস সেম, reinforcement distributed equally on four sides, fy 415 newton per mm square, d dash by d is equal to 0.15. So same thing has to be done with respect to the minor axis. তো d dash এটা যদি আমি 60 mm ধরি, d dash by d equal to 0.15. Now referring chart 45 of SP16, okay, you get mu y1 by fck bd square equal to 0.08. কিসের জন্য? for pu by fck bd value remains unchanged, এটা 0.33 থাকবে, d dash by d 0.15 হয়ে গেছে, p by fck 0.052 হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো সেটাকে আমরা যদি জাস্ট এই চার্টে বসাই, এটা সামনে বসে যদি আমরা চার্টটা রেফার করতে পারতাম হার্ড কপিতে, হয়তো আর একটু সুবিধা হতো। একটা স্কেল যদি আমি বসাই তাহলে এইখান থেকে 0.33 দিয়ে আমি এরকম স্কেলটাকে বসালাম। ঠিক আছে, স্কেলটা আমার 0.05 অব্দি এলো, এই অবধি এলো। এখান থেকে আমি একটা ভার্টিক্যাল ড্রপ করলাম, দেখা যাবে এরকম জায়গায় কাট করবে, করে 0.08 পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, খুব সহজ, নিজে একবার বাড়িতে প্র্যাকটিস করলেই হবে। আর কিছু প্রবলেম হলে ইউ ক্যান অলওয়েজ আস্ক মি, নো প্রবলেম। ওকে, mu y1 by fck bd square equal to 0.08 তাহলে আমরা পাচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে করসপন্ডিং mu y1 টা কত হবে? সিম্পলি সাবস্টিটিউট দ্য ভ্যালুজ, ইউ গেট mu y1 equal to 153 কিলোনিউটন মিটার। তাহলে আমার mu x mu y দেওয়াই আছে, mu x1 mu y1 আমি বার করে ফেললাম। ঠিক আছে, এবার আমার কাজ হচ্ছে আলফা এনটাকে বার করা। আলফা এন বার করতে গেলে আগে আমাকে পি ইউ জেড টাকে বার করতে হবে। পি ইউ জেড এর ফর্মুলা আমি জানি, কোডেই দেওয়া আছে, পি ইউ জেড ইকুয়াল টু 0.45 এফসিকে এসি প্লাস 0.75 এফওয়াই এএসসি। তো পি ইউ জেড ইকুয়াল টু, আমি জাস্ট এখানে যদি এগুলোকে সাবস্টিটিউট করে দিই, এসি মানে আমরা জানি এরিয়া অফ কংক্রিট, আমরা গ্রস এরিয়া কত পেয়েছি? 600/400, স্টিলের এরিয়া পেয়েছি 2512। তাহলে 600 ইন্টু 400 মাইনাস 2512 will give you nothing but the area of concrete. So 0.45 into 20 into 600 into 400 minus 2512 plus 0.75 into FY is 415 into ASC is 2512. Okay. So the corresponding value of PUZ comes out to be 2919 into 10 to the power 3 Newton, nothing but 2919 kilonewton. ঠিক আছে, PU আমাদের 1600 দেওয়া ছিল, PU আমাদের 1600 দেওয়া ছিল। তাহলে what is the ratio PU by PUZ? The ratio PU by PUZ is 1600 by 2929 equal to 0.548. ওকে, আমরা আলফা এন এর ভ্যালুটা কি পেয়েছি? 0.2 বা তার কম হলে ভ্যালুটা হচ্ছে 1, আর 0.8 বা তার বেশি হলে পরে ভ্যালুটা হচ্ছে 2। এটা তার মাঝামাঝি একটা ভ্যালু এসেছে, তাহলে এই ভ্যালুটা কিন্তু আমাকে ইন্টারপোলেট করে বার করে নিতে হবে। ইন্টারপোলেট করে আমাকে বার করে নিতে হবে। ইন্টারপোলেশনটা কিরকম ভাবে করতে হবে? ইন্টারপোলেশনটা হবে হচ্ছে, আমার ভ্যালুটা হচ্ছে 0.8 আলফা এন এর ভ্যালু মাইনাস 0.2 ডিভাইডেড বাই 0.8 মাইনাস 0.548। ঠিক আছে, যেটা আমার এসছে। ঠিক আছে, রেশিওটা পিইউ বাই পিইউজেড ইকুয়াল টু 0.8 হলে, 0.8 হলে আলফা এন কত? 2। তাহলে 2 মাইনাস 0.2 হলে কত? 1। 2 মাইনাস 1 বাই 2 মাইনাস এক্স। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ এক্স। এইখান থেকে এক্সটাকে যদি আমরা বার করি তাহলেই আমরা পেয়ে যাব এটা কত হচ্ছে। ঠিক আছে,
Okay, let me just find out the value for you. So 0 point divided by, so 2 minus 1 is nothing but 1. This implies 1 by 2 minus x is equal to 2.38. This implies 4.76 minus 2.38x equal to 1. This implies 2.38x equal to 3.76, x equal to equal to 1.58. Okay, so x equal to 1.58, তার মানে আলফা এন। ঠিক আছে, আমাদের এই প্রবলেমের আলফা এন তাহলে হলো দিয়ে 1.58। ঠিক আছে, তো এখানে আলফা এন এই যে পিইউ বাই পিইউ জেড 0.548 হয়েছে, তাহলে করসপন্ডিং আলফা এন ইকুয়াল টু 1.58 হয়েছে। কিভাবে হয়েছে আমি করে দেখিয়ে দিলাম। তো এবার আমরা জাস্ট এলএইচএস টাকে যদি বসাই, রেশিওটা এমইউ এক্স বাই এমইউ এক্স ওয়ান টু দি পাওয়ার আলফা এন প্লাস এমইউ ওয়াই বাই এমইউ ওয়াই ওয়ান টু দি পাওয়ার আলফা এন। তো অল দ্য ভ্যালুজ আর নাও নোন। এমইউ এক্স 120, এমইউ এক্স ওয়ান আমরা বার করেছি, এমইউ এক্স ওয়ান আমরা বার করেছি 245 টু দি পাওয়ার 1.58 প্লাস এমইউ ওয়াই দেওয়া আছে 90, এমইউ ওয়াই ওয়ান আমরা বার করেছি 153। তো 153 টু দি পাওয়ার আলফা এন করলে আমরা পাচ্ছি 0.756। তো দ্যাট ভ্যালু ইজ লেস দ্যান 1, হেন্স দ্য ডিজাইন ইজ সেফ। ঠিক আছে, যদি পরীক্ষাতে এই ভ্যালুটা একের বেশি চলে আসে তাহলে এখানে খালি লিখে দিতে হবে হেন্স রিডিজাইন ইজ রিকোয়ার্ড। আর রিডিজাইন করার প্রয়োজন নেই, কারণ স্টেপগুলো একই স্টেপ বারবার করে রিপিট করে পরীক্ষায় সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। তো আমার আসল ডিজাইনটা হয়ে গেল। তাহলে এইখানে আমার যে 1% রেনফোর্সমেন্ট নিয়ে যে 8টা 20 বার দিয়েছিলাম, উই ক্যান প্রসিড উইথ দ্যাট রেনফোর্সমেন্ট অনলি। আমরা ওই রেনফোর্সমেন্টটাই প্রোভাইড করে দিতে পারি, এক চান্সেই মিলে গেছে। এটা বেসিক্যালি ট্রায়াল অ্যান্ড এরার প্রসেস, তো এক চান্সে না মেলার চান্সই বেশি। যদি না মেলে আমাদের অ্যাকর্ডিংলি আবার রেনফোর্সমেন্ট পার্সেন্টেজটাকে চেঞ্জ করতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তারপরে তো টাই বার করা। টাই ডায়ামিটার আমরা জানি, যেরকম ভাবে আমরা বাকিগুলোর টাই বার করেছি ঠিক একই রকম ভাবে টাইটা এখানে বার করতে হবে। আর এই টাই কিভাবে প্রোভাইড করতে হবে তার জন্য SP34 আমি আগের লেকচারগুলোতে দেখিয়ে দিয়েছি, এক জিনিস বারবার করে বলবো না, তোমরা একটু খাটো, খেটে টাইয়ের এই পার্টটা নিজেরা করবে। ঠিক আছে, তো এই অঙ্কটা খুব সহজ, কিন্তু একটু বোঝার আছে। সহজ বেসিক্যালি আমাদের আইএস কোড করে দিয়েছে, যদি এম্পেরিক্যাল রিলেশনটা না থাকতো তাহলে এই অঙ্কটা করতে খুবই অসুবিধা হতো। ইট উড হ্যাভ বিন ভেরি ভেরি টিডিয়াস, ভেরি ভেরি কাম্বারসাম, লেবরিয়াস প্রসেস। কিন্তু এই এম্পেরিক্যাল ফর্মুলেশন আর ডিজাইন চার্ট SP16 আমাদের যে দিয়ে দিয়েছে, ইউজিং দ্যাট উই ক্যান very easily design columns under axial load along with biaxial bending. Okay, so let me finish the video over here. I hope you have understood. In case of any difficulty you can always ask me. Okay, thank you.